had been a drug dealer. He would not turn in his response card. He kept it. That night, as he went home, he had put the response card in his pocket. He was getting ready to go into his house. Another drug dealer whom he owed money to took out his gun and shot him dead right there. He had made his decision in the meeting that night. In his funeral, his mother found his decision card in his coat pocket. She stood up at the funeral and she was shaking, crying like a mother, and said, "My son, my precious son accepted Christ. I can see him in heaven." And she said to the young people at that funeral, "If you have not accepted Christ, here's my son's card. Accept Jesus and make your eternal decision." I think of a young woman looking for peace in her life, looking for joy in her life, and she comes to the meetings and makes a decision to follow Jesus. This is Cuba. The Castro government invited us to come in the days of Castro, and we came and held meetings there and baptized over 500 people in Cuba, and the government officials stood next to us in that country. Pastors, 100 of them baptizing people around the world. God is moving. God is moving in Europe. God is moving in Asia. God is moving in China. In China, in our meetings in Nanjing, I was given a 10-year visa to come to China. 200 people in Nanjing, China. Around the world, God is moving powerfully. This is Africa, in the Telecom Stadium, where 1,000 people were baptized in one day. Blacks and whites and coloreds, as they called them there, came together because in Christ we are one family. In Christ there are no divisions with ethnicity or skin color, but in Christ we are members of the family of God. What do you say, church? In Africa. I love this picture, South African picture. This guy was so happy when he was being baptized. He just raises his hand and come to Jesus, going down under that water, knowing Christ, following Christ. This is Ghana. 40,000 people baptized after our meetings there. Or I think about Tanzania a few years ago when we went into that great lake and baptized there. 2,000 in one day. Jesus Christ is coming. Ukraine, you've read about the Ukraine war. Held meetings in the cultural center of Ukraine. This is a Ukrainian pastor. Doesn't this woman look like she has peace? Doesn't it look like she has tremendous joy in her face when you walk into that baptismal pool? God gives you this great joy. We are living on the ninth edge of eternity. How many of you want to say tonight by standing, "Oh Jesus, I want to be ready when you come," wherever you are, watching on television, watching on YouTube, watching in a little village, watching in your home. You want to say, "Jesus, I want to be ready when you come." Tonight I have a special appeal for you. Now if you're watching online, there'll be a QR code that they're going to put up right now online. And you can just scan that QR code and it'll give you the decision card. You can fill it out that you want to be ready for the coming of Christ, that you want to be baptized. We are getting scores of people who are checking to be baptized online. Wherever you are tonight, when I make the appeal, I want you to come to the screen, wherever you are. If you're in a little home, I want you to come there. Tonight, 2 appeals. Number 1, there is somebody here that's a church member. There's somebody online that's a church member. You do not feel you're ready for the coming of Christ. You want to be ready. But you feel that if you died, you wouldn't be ready. But tonight you want to settle it with Jesus. You're just going to come, stand here. Just say to me tonight. Just come and stand here because I'm going to pray over you. If you feel, Pastor, I just haven't been ready. Maybe there's somebody here that has a habit in their life. And you know that you've wanted to give up that habit. And you're going to come and say, "God, I'm giving that habit to you tonight. I can't not be ready." Husband, your wife doesn't want to be there without you. Wife, your husband doesn't want to be there without you. Children, your parents don't want to be there without you. If there's anything holding you back from being ready for the coming of Christ, I want you to come and stand right here.
If there's a habit in your life, come just now. If you've never been baptized and you want to follow Jesus, come. If you've been baptized and drifted away, come. Wherever you are tonight, just come to the screen. Pastor, help me, Pastor David. Make the appeal in Swahili. And come and let's sing. And as they come, wherever you are, you just come. When you come, Jesus says, him that comes I'll in no wise cast out. He's not going to cast you out. Give him that. Talk to Jesus. Just come and talk to him. If you don't feel you're ready, just come. Talk to Jesus. If you want to be baptized, just come. Wherever you are, come to the screen. And just come just now. Kama unahitaji kutoa maisha yako kwa Yesu, inawezekana unajisikia Yesu akija leo mimi siwezi kwenda mbinguni. Unasikia ndani ya moyo wako kabisa kuna kitu kinakuambia Yesu akitokea sasa hivi wewe huwezi kwenda kwa sababu ya hali unayoisikia ndani yako. Njoo hapa mbele, kuna ombi maalum kwa ajili yako. Njoo moja kwa moja usimame hapa mbele, ambao unasema mchungaji, kwa kweli Yesu akitokea leo sijui kama ninakwenda, lakini nahitaji niweke maisha yangu na Yesu sasa hivi. Sogea hapa mbele, kuna ombi maalum kwa ajili yako. Na usichukue muda mrefu, fanya haraka uje hapa mbele, maana wito huu ni kwa ajili yako usiku wa leo. Uje hapa mbele sasa hivi kwa maombi haya maalum, ambao unasema nahitaji kutengeneza maisha yangu upya na Yesu. Huu ni wito wa kwanza. Ni wito wa kwanza, unasema nahitaji kutengeneza maisha yangu na Yesu usiku wa leo. Akitokea niwe tayari kwenda. Njoo hapa mbele, kuna maombi maalum kwa ajili yako. Sogea. Njoo. Wale mnaofuatilia kwa njia ya television popote ulipo, tafadhali sana unaweza ukasogea pale wito unapoitwa, ukaja moja kwa moja pale kwa ajili ya maombi haya maalum. Ni maombi maalum haya kwa ajili yako. Usichelewe, fanya haraka. Unasema nahitaji nguvu mpya safari ya mbinguni, nahitaji nguvu mpya. Yesu anakuja. Dalili zote zinaonyesha Yesu anakuja. Njoo, fanya haraka mahali ulipo. Yesu anakuja hivi karibuni. Je, akitokea sasa maisha yako? Sogea hapa mbele haraka. Huu ni wito wa kwanza. Fanya haraka, usichelewe. Ni kwa ajili yako. Hiyo sauti inayokuambia ubaki sio ya Mungu, ni shetani huyo. Ikatae. Sogea hapa mbele. Sogea hapa mbele haraka sana. Sogea hapa mbele haraka sana. Kuna ombi maalum. Usipoteze muda. Sogea. Kimbia haraka sana. Shetani hataki yako na Yesu. Sogea haraka sana. Sogea haraka sana popote ulipo. Sogea. Wito maalum kwa ajili yako. Kundi la kwanza ni kutengeneza maisha yako na Yesu. Hili limelenga wale wa Kristo ambao wamekuweko ndani ya kanisa lakini maisha hayajakaa sawa. Sogea. Usichelewe. Sema nahitaji kutengeneza maisha yangu na Yesu. Sogea. Kundi la pili ni wale ambao wanasema katika mikutano hii nahitaji kubatizwa. Na wewe sogea, ujiunge na wenzako. Sogea. Unasema niko tayari kubatizwa. Sogea. Usogea hapa mbele. Sogea. Njoo haraka sana. Najua huu ni wakati ambapo shetani hataki kukuachia. Usikubali hiyo sauti ni ya shetani. Usikubali. Tembea. Njoo hapa haraka sana. Shinda hiyo sauti inayokubakisha. Ishinde. Kimbia haraka. Wala usitembee, kimbia. Adui anataka akushikilie. Njoo. Na tuna kadi ziko hapa. Kuna kadi ziko hapa, wale ambao wanatoa hizi kadi mahala fulani, basi watu waliojitoa waanze kupokea kadi zao sasa. Kuna kadi ziko hapa, pokea kadi hii, itakusaidia. Pokea hii kadi. Bado kuna mtu ambaye uko mahala fulani, Roho Mtakatifu anakuita, unasita. Sogea, usichelewe, kimbia haraka sana. Hii sauti huenda ni ya mwisho kwenye masikio yako. Sogea. Kuna kadi nyingine inapatikana kwa njia ya mtandao. QR code iko hapo kwenye television yako. Scan hiyo QR code, utapata hii kadi. Na hii kadi ni nzuri sana, ina maelezo ya kutosha. Ukiangalia hapo utaandika jina lako,